সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। কি করছে যে 41 বছর বয়স্ক ইন্ডিয়ান অরিজিন ম্যান, সে বলতেছে কি যে তারা বলতেছে কি যে he made 38 million pounds from the swindle over 3 years the court heard. সে বলছে এই যে এই প্রতারণা, এই যে এই ফ্রড স্কিম, এই যে পঞ্জাই স্কিম ফ্রড, এখান থেকে সে 38 মিলিয়ন পাউন্ড সে বানাইছে 3 বছরে। কোর্টের কাছে বলা হয়েছে এটা। His associates, তার সাথে যে সহযোগীরা ছিল, একজনের বয়স ছিল 46 from ওয়েস্ট হ্যামস্টেড এর লন্ডনে সে, আরেকজনের বয়স ছিল 43 সে সারের, এবং তাদেরকে জেল দেওয়া হয়েছিল 18 মাসের, আর ওকে দিয়েছে 14.5 মান্থসের। 18 মাসের দেওয়াটার কারণ হলো যা যে কমেন্ট করছে তাকে যেটা দিয়েছে তারা একটা আনরেগুলেটেড মানে বিজনেসের মধ্যে ইনভলভ হয়েছে, নাহলে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তারা বলতেছে কি আসলে ওই যে দুজন সহযোগী ইভেন্চুয়ালি জাজ বলছে তারাও তার ভিকটিম, তারাও তার শিকার হয়েছিল। I come back to you, Faisal, with this question. The man who is the ringleader, he got 14.5 years, and his associates, one is 46, one is 43 from Surrey, 46, one is from West Hampstead. Judge gave them 18 months for this fraud. Would you say something on this? Well, it's interesting in that case to look at the indictment, that is effectively the charge sheet, to see what the allegations were against each of them. There were multiple different allegations. There were allegations of conspiracy to defraud, money laundering, and fraud by misrepresentation. And so it may well be that the others were acquitted of the more serious offences and convicted perhaps of less serious matters if the judge had sent them to prison for such a relatively short time in comparison to the principal offender. Yeah. And these two were found guilty of unauthorized regulated activity. Anything to say on this one? Yes, well, touching back on what we were discussing before the short break, one of the interesting points about this case is the interrelationship between the regulatory proceedings, the civil proceedings, and the criminal proceedings. So as I say, the case began at the outset as a claim brought by the Financial Services Authority, which is now the Financial Conduct Authority, and that is a government body effectively that polices the Financial Services and Markets Act 2000 that regulates financial activity in the United Kingdom. Though that claim was brought, but at the outset the defendants were also arrested by the City of London Police for the offences we've just talked about, and they were also at the beginning, and even before I think the charges may have been laid against them, they were made subject to a restraint order in the criminal proceedings. And a restraint order is an extremely draconian power that can be exercised in criminal proceedings. And what it means is that
or is that no money may be used at all by the defendant subject to the restraint order, because it might deprive a victim of money later down the line if compensation is awarded. And as Shafi, you just mentioned, there was a massive shortfall in this case, with only about £2 million recovered at the end of the case, but over 100 million perhaps taken by the fraudsters. And so another draconian effect of a restraint order is that it can also prevent payment of legal fees to the defendant's own lawyer. And so a defendant subject to a restraint order may not even be able to use that money, his own money in some cases, to pay lawyers. And a special exemption is required from the court to enable a defendant to do so. দর্শক, এগুলো এত কমপ্লেক্স কেস, এখানে আপনি এক্সপার্ট, দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ সলিসিটর ব্যারিস্টার যদি না হয়, তাহলে আপনার সমস্যা আরো বেশি হবে, আপনার সমস্যা আরো বাড়বে। সুতরাং এটা অবশ্যই শুরুর থেকে আপনাকে একজন দক্ষ, একজন বিশেষজ্ঞ ক্রিমিনাল লয়ার, সলিসিটর, ব্যারিস্টার, আমি যাদেরকে এনগেজ করি, আমার ব্যারিস্টাররা তারা সব সময় পিওর ক্রিমিনাল লয়ের উপরে অভিজ্ঞ এবং তারা স্পেশালিস্ট। এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা তারা এই দুইজনকে, তার সহযোগী দুজনকে যেটা মানে গিলটি করেছে, সেটা হলো কি রেগুলেটেড অ্যাক্টিভিটি, মানে নিয়ন্ত্রিত, সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথরিটি, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটির যে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা কার্যকলাপ আছে, ওগুলো করা, কিন্তু কোনো স্বীকৃতি না নিয়া, কোনো অনুমোদন না নিয়া এই দুই ব্যক্তি এই কার্যকলাপগুলো, যেগুলো রেগুলেটেড ব্যবসা, এই রেগুলেটেড ব্যবসাগুলো কোনো স্বীকৃতি ছাড়া, অনুমোদন ছাড়া তারা চালাইছে। But cleared of fraud and recklessly making a misleading, false or deceptive promise, কিন্তু এই ব্যক্তিদেরকে আপনার জাজ যে বেপরোয়া ভাবে আপনার বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষের কাছ থেকে মানে মিথ্যা প্রলোভন দিয়া পয়সা নেওয়া, প্রতারণা করা, যে ফ্রডের যে সিরিয়াস এলিগেশন গুলো, ওগুলোর থেকে তাকে ক্লিয়ার করছে, তার মানে ওগুলোর থেকে তাকে মানে সাফ করে দিয়েছে, সে ওগুলো যেন দোষী সাব্যস্ত হয় নাই। ওকে, would you say something about this one? He was cleared of fraud and recklessly making a misleading, false or deceptive promise. Yes, well, we are talking about these two associates. Yes, I can say that fraud is a very difficult matter to prove, and to prove fraud, the prosecution in a criminal case or the claimant in a civil case need to prove that a defendant knowingly made a false statement. And so it's not enough for them to say that they lost money, or that the scheme wasn't financially sound, or that even someone looking at it from the outside would have thought, well, this doesn't look right. The claimant or the prosecution need to actually show that the defendant at the time knew or turned a blind eye to what was going on, and must have known at the very least that it was wrong. And so it appears that the defendants you refer to, Shafi, in that case, the two that weren't convicted of fraud didn't have that inside knowledge of what was going on. Perhaps the principal defendant did, but they didn't, and they were convicted of the less serious offences. This is why the specialist legal team is so important to argue these legal issues in the court. Is very, very important. দর্শক,
এই যে তাদেরকে যে গিলটি করেছে একটার জন্য আর কতগুলো মেইন সিরিয়াস গুলোর জন্য গিলটি করে নাই, এটার হলো কি তাদের প্রপার স্পেশালিস্ট লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তারা হয়তো পাইছে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের কেসের জন্য। প্রসিকিউটর যে পুলিশের যে লয়ার তাদেরকে প্রসিকিউটর বলা হয়, তারা বলছিল কি এই ইন্ডিয়ান অরিজিন 41 বছর বয়স্ক যে এক সন্তানের বাপ was believed to be the UK's most successful Punjabi fraudster, এবং তাকে বলা হয়েছিল what's your the পুলিশ বলছে কি সে হলো সবচেয়ে সফল fraudster UK এর মধ্যে। What's your opinion about this police's comment? Because fraud is fraud. There are so many fraudsters. I have done so many other things. I have seen the case of the care home boss who has taken all the money from the residents. The fraudster is the police is saying, the prosecution is a most successful fraudster. Any comment, Faisal? Well, it's typical of the police in this country that after a successful prosecution that has incurred a lot of time and effort on their part, that they will be prone to make hyperbole like this in front of the media. What it also does is it also brings attention to news that otherwise might not gain the attention that it does. And it's important that people are aware of these kinds of offences that are being committed. And I think that the police comment there serves that purpose. But as we will know, breaches of the law such as this are not uncommon. And in the years that have passed since that conviction, there have been a number of other very substantial frauds. Often money is recovered, and it's a sad feature of that case that so little was recovered for the victims. Yeah. দর্শক, আপনারা শুনছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি, ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। এই যে দুই সহযোগী যে ওয়েস্ট হেমস্টেডের 46 বছর বয়স্ক এবং সারের 43 বছর বয়স্ক, জাজ বলছিল কি they were dubbed by the main person, যে তাদেরকে এই দুই সহযোগীকেও কিন্তু ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল। মানে যে মেইন যে ব্যক্তি 41 বছর বয়স্ক, যে আপনার মাস্টার মাইন্ডার লিডার, সে এদেরকে ধোঁকা দিয়ে এই স্কিমের মধ্যে আনছিল। এবং জাজ বলছে কি আরো যে এই দুই সহযোগী since undertaken psychiatric counseling, সে মানে মানসিক রোগের জন্য তারা কাউন্সেলিং নিয়েছে। এবং জাজ বলছে কি they were as much victims of other investors, অন্যান্য ইনভেস্টরদেরকে যেরকম ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল, প্রতারণা করা হয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে পয়সা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল যে তোমরা ইনভেস্ট করো আমার স্কিমের মধ্যে। জাজ বলছে কি এই দুই সহযোগীও ওই রকম তার প্রতারণার শিকার হয়েছিল। Judge's comment, Faisal, that trusted you completely, as did everybody else that came into your orbit, he said. The judge in the Crown Court, he said, he made this comment. What's your opinion? He said, whoever came, they trusted you completely, and did everybody else, and that came into your orbit. Well, this is a typical characteristic of a con man. Con man really stands for confidence trickster. And so what a con man does, such as the defendant in this case, is
make people believe in him and make people have trust in him, which is completely misplaced. And so this defendant has very successfully, but to the gross disadvantage of all of his victims, taken money and duped defendants out of a total of £115 million, which shows a real aptitude for it. And so effective was his ability to take advantage of people and to dupe people and get people to have confidence in him, which was misplaced. It appears that the judge thought he also duped his co-defendants to some extent, and so they even fell within his orbit, believed what he was saying, and believed his lies. And so to that extent, his co-defendants were also within his orbit and were absolved of some of the blame. And it really does show how effective this man was at as a con man. Yeah. দর্শক, যে জাজ বলছে তোমার পরিমণ্ডলের মধ্যে, তোমার আশেপাশে যারা আসছে সবাইকে তুমি প্রতারণা করেছিলা, আর তোমার যে দুই সহযোগী যাদেরকে মানে অন্য কারণে মেইন সিরিয়াস গুলার জন্য না, ফ্রডের জন্য না, কিন্তু রেগুলেটেড ওয়ার্ক পারমিশন ছাড়া করছে বলে তাদেরকে সাজা দিয়েছে, তাহলে তারাও তোমার প্রতারণার শিকার, জাজ বলছেন। Indian born man was made subject to a financial report order and was told he qualified for automatic deportation after his release from prison. এবং জাজ বলছে কি যে তোমাকে অটোমেটিক্যালি তোমাকে ডিপোর্ট করা হবে, তোমার প্রিজনের থেকে 14.5 বছর কাটানোর পরে তুমি অটোমেটিক্যালি তোমার ডিপোর্ট হবে। ডিপোর্টেশন মানে তোমাকে এই দেশ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ইন্ডিয়াতে। 585 জন বিনিয়োগকারী তার শিকার হয়েছিল, কমপক্ষে 585 জন, এবং এটা হয়তো 700 জনের মতো হতে পারে যারা এই প্রতারণার শিকার হয়েছিল। is a very large number of people, companies, maybe individuals and families, relatives. The court was told at least 585 investors fell victim to this scheme, although as many as 700 may have been conned. What's your opinion? Well, the part of the allegation in this case was that the defendant was operating a collective investment scheme. We do know that the judge commented that about £115 million had been taken in. Some of the investors will have been wealthier than others, and so there may well have been hundreds of investors involved. The court will have heard evidence from some of those victims, and the effect on them may have been quite dramatic if they had lost such an amount of money. But the court cannot, certainly in a criminal case, go through each individual's circumstances and work out whether they have been conned, but the court will be able to obtain a broader impression of how many people have been duped by using the available accounts for money that has been taken in by the defendants. They may speak to some of the victims, they may look at marketing literature, and a common problem with Ponzi schemes is that they are marketed internationally, so not just in this country. So they may be victims in other countries who have lost money and are dependent on our authority and police and prosecution to be able to investigate the offences. Mm-hmm.
investors আপনার from Britain, Australia, Singapore, Hong Kong, Thailand, and Spain were eventually lured into the parting with their cash at the prospect of easy money. যে বিনিয়োগকারীদেরকে তারা সে আকর্ষণ করেছিল, সে ব্রিটেন থেকে, ইউনাইটেড কিংডম, অস্ট্রেলিয়া থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে, হংকং থেকে, থাইল্যান্ড থেকে, স্পেন থেকে, এবং অবশেষে সে সবাইকে পটাইয়াছিল, সে সবাইকে প্রলোভন দেখিয়েছিল তাদের পয়সাটা ছাড়তে, যে তোমরা পয়সা ছাড়ো, এখানে বিনিয়োগ করো আমার এই পঞ্জাই স্কিমের মধ্যে। যে তাদেরকে দেখানো হয়েছিল সম্ভাবনা, যে এখানে প্রচুর সম্ভাবনা আছে, তোমরা বড় ধরনের একটা লাভ তোমরা পাবে। So he has targeted the people all over the world, Britain, Australia, Singapore, Hong Kong, Thailand, and Spain. Any comment, Faisal? Yes, Shafiul, that's an interesting point, and it appears to be a reflection of the way schemes like this are now marketed. They can be they aren't marketed just in person at conferences or seminars to propose an investment scheme. They are nowadays marketed, as we all know, by telephone, where people are pressured on the telephone into making an investment. They are done by email, social media, and other forms of remote investment practices, and all of those can be targeted at people all across the world. And so it's important there to recognize how those people can contribute together in trying to get their money back. It would be very difficult for a single person in a foreign country such as Singapore to try and have challenged what happened. But if they're brought together, just as they had invested in a collective investment scheme, if they come together and seek to get their money back, they can do it effectively through a prosecution in this country. Yeah. It is like a spider's web, এবং তারা বলছে কি যে এটা একটা মাকড়সার জালের মতো। এই করাপশন, এই দুর্নীতি এমন ভাবে প্রসারিত করেছে, মানে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর চারিদিকে, তারা সেটা একটা মাকড়সার জালের মতো ছড়াইয়ে দিয়েছিল এই ব্যক্তি। এবং এটা বলছে আপনার পুলিশের ডিটেকটিভ সুপারিনটেন্ডেন্ট, সিটি অফ লন্ডন পুলিশ। এবং সিটি অফ লন্ডন পুলিশ আরো বলছে কি, সে আপনার used fast cars, helicopters, and luxury houses to create an illusion of success and legitimacy. সে এই জিনিসগুলো সে করেছে এটার বৈধতা দেখানোর জন্য, যে তার ব্যবসাটা একটা খুব বৈধ ব্যবসা, এবং সে মানে হেলিকপ্টারে চলাফেরা করত, এবং সে লাক্সারি হাউসে থাকতো, এবং খুব ফাস্ট কারগুলা সে ড্রাইভ করত। এটা মানুষের কাছে একটা বিভ্রান্তি করার জন্য যে তার ব্যবসাটা খুব সফল এবং বৈধ। দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।